Okay, where I did. Okay, leave it. So just நான் டாக்கர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். Yeah, it is active. ஓகே. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து we saw all parameter except யூசர்னு ஒரு பேராமீட்டர் மட்டும் நம்ம பார்க்கல. கரெக்டா? Yeah. So we saw every இது யூசர் மட்டும் நம்ம பார்க்கல. யூசர் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் யூசர் என்ன யூசர் நம்ம ரன் டைம்ல கிரியேட் பண்றோமோ அந்த யூசரோட நேம் கொடுத்தா போதும். ஸோ நேம் கொடுத்தா போதும். சரி, இது ஓகே. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்க கிரியேட் பண்ற டாக்கர் ஃபைல்ல நம்ம கிரியேட் பண்ற ப்ராசஸோ இல்ல ஒரு ஃபைலை நம்ம காப்பி பண்றோம்னா, சாரி, டாக்கர் டெஸ்க்டாப் ஓபன் பண்றேன்னா, ஓகே. சாரி. எஸ், குட். Let it run, no issue. ஓகே. இதுக்கு முன்னாடி இப்ப நம்ம இங்க ப்ராசஸ் எல்லாம் காப்பி பண்றோம்ல, ஸோ இதோட ப்ராசஸும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். தென் ஒரு ப்ராசஸ் கிரியேட் ஆகும்போது ரைட், ஒரு ப்ராசஸ் ரன் எடுத்துச்சுன்னா வி கேன் ஏபிள் டு சி ஒரு பிஐடி பார்க்கலாம். கரெக்டா? அந்த பிஐடி ஃபைலோட ஓனர்ஷிப்பும் நம்ம மாத்தணும். ஸோ பிஃபோர் தட் வில் ரன் திஸ் கண்டெய்னர் அண்ட் சி எங்கெல்லாம் எதெல்லாம் மாத்தணும்ட்டு வில் சி தட். ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் காப்பிங் திஸ், ஐம் டேக்கிங் திஸ் டாக்கர் ஃபைல். Okay, I'm taking this. So I'll create Docker file. அப்படி பேஸ்ட் பண்ற ஃபைல தென் கண்ட்ரோல் சேவ் பண்ணிட்டேன். தென் I will be building this image. Docker image build -t. I'll giving just nginx கொடுக்குறேன். nginx :v1 nginx :v1 just tag தான் கொடுக்குறேன். Then take my Docker image. Oh, 1 second. ஸோ நம்ம அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைல் இல்ல. ஸோ ஐம் கிரியேட்டிங் தட். ஸோ எஸ்டர்டே வரைக்கும் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஐம் நாட் யூசிங் த டாக்கர் ஸ்கிரிப்ட். டாக்கர் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி லைக் டாக்கர் வாட் யூ சே, இந்த ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணல. ஐ யூஸ்ட் டைரக்ட் பேக்கேஜ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணதுனால ஐ வாஸ் யூசிங் அ ஓல்டர் வெர்ஷன். ஸோ டுடே ஐ இன்ஸ்டால்ட் ஸ்கிரிப்ட் வச்சு நான் இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால யூ குட் சி a டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த விண்டோ. ஸோ எங்க கேன்சல் ஆயிருக்கு, ஸோ வேர் வாஸ் த எரர் சொல்லி யூ வில் கெட் a டீடைல். ஸோ ஐ வாண்டட் டு ஷோ யூ தட், அதனால ஐ டிட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்னு ஒரு ஃபைல் இடத்துல இஷ்யூ இருக்கு. தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இண்டெக்ஸ் டாட் HTML டெமோ டாட் HTML வந்து நம்ம பிளேஸ்ல இல்லை. ஸோ ஐ கிரியேட் தட் டு index dot html and demo dot html. Also, I don't want a add statement, so I'll be removing that add statement. So அந்த add statement remove பண்ணிட்டேன். vi docker so it took, let me save and come out. I'll build that.
See, நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்ல maintainer is deprecated. So maintainer instruction is deprecated in favor of using label. So நம்ம லேபிளுக்கு மாத்திக்கலாம் ஓகேவா. Next, right, when we do our project, right, that time we will change a label to sorry, maintainer to label ஓகேவா. So ஒரே ஒரு வார்னிங் தான் ஃபவுண்ட் ஆயிருக்கு. So we know what was the warning. ஓகே, தென் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம கண்டெய்னரை கிரியேட் பண்ணுவோம். We know what image it was created. nginx v1 கொடுத்துருக்கோம். So docker run -t -it எனக்கு like interactive terminal வேணும். Then name of the container. So I'll get name nginx -demo னு கொடுக்குறேன். Then the image name. My terminal didn't get type. So v1, I'm just running my container. Then docker ps பார்க்குறேன். It is up. So I will go inside the container. எங்கெல்லாம் நான் மாத்தணும்ட்டு I will show you. Give me a minute. Yeah. Yeah. Docker x -it. Name of the container is nginx demo. Then bash. I need bash shell, right? So I go with bash. Bash குள்ள போனீங்கன்னா I could see, right? I can able to do all operations. So எங்கெங்க பார்க்கணும்னா so I'll go to home path, cd where cache. Look, we don't need this a place. இங்க தேவையில்லை. Yeah. Where cat where run run see nginx னு ஒரு ப்ராசஸ் ரெடி கிரியேட் ஆயிருக்கு. If you see, right, it is one. நம்மளுக்கு தெரியும் கண்டெய்னர் ரன் ஆகுற ப்ராசஸ் வந்து it will take only as a one, right. ps aux கொடுத்தீங்கன்னா you could see, right, nginx is running in master process. So நம்ம pid பார்த்தீங்கன்னா one. So we need to change the ownership of this file too. Then நம்மளுக்கு இன்னொரு மத்தது நம்மளுக்கு தெரியும், லைக் வேர் தட் இந்த டேட்டா நம்ம எங்க சேவ் பண்ண போறோம்ட்டு we know that, right. Where is that, where user share. So if we go, right, cd, right, cut cd usr share nginx and html போனீங்கன்னா right, இந்த இடத்துலயும் we want to change the ownership of this to particular file. So instead of that we can change this. இங்கே நம்ம change பண்ணிட்டு we can copy our files and we could see like what was the process. ஓகேவா. So இதுவும் நம்ம மாத்தணும். Then one more place, இங்க cacheன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். So in case of when we copying files, right, it will create a cache or a temporary folder it will create. So அந்த பிளேஸ்லயும் வந்து we have to change. We have to give a permission. So where? So I think இங்க காட்ட மாட்டேங்குது. So runtimeல will do that. Cache. So it will like run ஆகும்போது you will get nginxன்னு ஒரு folder create ஆகும். So அதுல வந்து will be giving a permissions கொடுத்து அதுவும் நம்ம யூஸ் இதுல சேஞ்ச் பண்ண போறோம். ஸோ நம்ம ஃபைல் எப்படி லுக் இருக்கும்னா I'll create a new docker file. So I'll take this to I'll create firstல இருந்து எடுத்துக்கிறேன். Give me a minute. Okay. Yeah. So I'll create one more file name. Okay, clear. Okay. So we need from, right, from வந்து
Ubuntu. Like if you want to use argument, right, we can use that. So in case of புதுசா ஈஸியா இருக்கணும்னா you can go with new file. I'll save it in a different place. Okay. So I'm just taking argument now எடுத்துக்கிறேன். Then we have to install maintainer. Maintainer வந்து deprecate ஆனதுனால we can use label. Label வந்து எல்லா டைம் வந்து we have to store it in a key value place, right? So contact contact I'll give I'll give in case of issue, right? They will contact me. Okay. Then label கொடுத்தாச்சு. Then இன்னொரு லேபிள்ல வந்து type of environment நம்ம define பண்றோம். So my type would be production. ஓகேவா? ஜஸ்ட் இது கைண்ட் தான் கொடுக்கணுமா இல்ல ரீஜன் கூட கொடுக்கலாம். எனிதிங் யூ கேன் கிவ். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸா தவிர இது ஒரு வேரியபிளோ இதோட வேல்யூவோ இது எதுவுமே நம்மளுக்கு கிடையாது. ஸோ வி டிட் தட். தென் வி ஹவ் டு இன்ஸ்டால் சாஃப்ட்வேர்ஸ். என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போறோம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் வி வாண்ட் டு யூஸ் apt-get update. தென் நம்ம ரெபாசிட்டரி அப்டேட் பண்றோம். தென் apt-get install nginx இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். தென் curl இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம் ஹெல்த் செக் பண்றதுக்காக. தென் we use this. இப்ப நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். So once you did install, right, then what we did, we don't need a environment variable தேவையில்ல, லேபிள் தேவையில்ல, ஷெல் தேவையில்ல. We can set called work directory நம்ம செட் பண்ணலாம். பிஃபோர் தட் வில் கிரியேட் a user. ஒரு யூசர் எப்படி நம்ம ரன் டைம்ல கிரியேட் பண்ணோம்னா யூனோ ரைட். ஒரு யூசர் நீங்க வந்து Ubuntuல கிரியேட் பண்ணணும்னா என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க? user add. Yeah, right. So run will be using that same command user add. Then I'm just giving IAM option. So other options நான் பாஸ் பண்ண போறேன். So -d will give us a directory set பண்ண முடியும். So I'm setting home/ng and nsx my home directory. Then I'll be setting a user ID. So zero like zero வந்து it will take, right, 1000 will take as a root. So I'm just giving 1001 or 2. Anything any ID வேணா நீங்க கொடுக்கலாம். Then I'm assigning a shell to that user. என்ன ஷெல் யூஸ் பண்ண சொல்றேன்? bin/hs இந்த ஷெல் யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஸோ இப்பதான் நம்ம கடைசியா எந்த யூசர் கிரியேட் பண்ண போறோமோ அந்த நேம் கொடுக்க போறோம். nginx இந்த யூசரை நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? தென் வில் பி கிரியேட்டிங் த அதர் ஃபைல்ஸ். நம்ம கேட்சே சொன்னோம்ல. ஸோ அந்த கேட்சே வந்து ஃபோல்டர் நம்ம கிட்ட இல்ல. ஸோ வி வில் கிரியேட் அட் ரன் டைம். ஸோ வாட் இஸ் த கமெண்ட்? run mkdir/var cache/nginx இந்த ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸ்டில் நம்ம இந்த யூசர் தான் ஆட் பண்ணிருக்கோமே தவிர ஸ்டில் வி ஆர் ரன்னிங் என்ன we are running in எப்படி சொல்றது in root mode தான். So will be இந்த டைரக்டரியோட பர்மிஷனை will be changing. So chown -r. So -r and the recursively. So what is the name? nginx. User ID will be creating nginx, right? nginx, right? So nginx then the path நம்ம கிரியேட் பண்ண path nginx இந்த path கிரியேட் பண்ணிட்டோம். தென் பிஐடி நம்ம பிஐடியும் கிரியேட் பண்ணும்போது நீங்க ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்காது. ஸோ
அந்த PID வந்து நம்ம ஃபைல் லைக் ரன் யூசரா லைக் ஐ வாண்ட் டு சே இந்த Nginx யூசராவே வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ரன் ஸோ டு கிரியேட் ஃபைல் ரைட் வி யூஸ் டச். ஸோ அது எங்க இருக்கு? வேர் ரன் PID right? PID right? What is the file? Nginx dot PID. So இந்த ஃபைலை நம்ம கிரியேட் பண்றோம். Then we are changing the same thing. So we are changing the uh, permissions nginx colon nginx. What would be the other same? You have to provide your path nginx dot PID. Okay, wow. Yeah, these are the path we need. Other than that, we will to create those. Let me come out this. Okay, container to come out. No? Then we have to use copy, or you can set work dir work dir la. Right? User share HTML, right? So இதெல்லாம் நம்ம காப்பி பண்ண போறோம். என்ன காப்பி பண்ண போறோம்? Index dot HTML. Then demo dot HTML காப்பி பண்ணிட்டு எந்த லொகேஷன்ல காப்பி பண்ண போறோம். ஸோ வில் பி காலிங் காப்பிங் டு அவர் HTML. ஸோ இங்கே நம்ம கொடுக்கும்போது we can change the permission. ஸோ right? ch own equal to என்ன இதுல பண்ண போறோம்? nginx colon nginx கொடுத்துட்டு we are copying it. Once இந்த ஃபைல் காப்பி ஆயிடுச்சுன்னா அவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா to start the Nginx. We don't want volume, we don't other, and we'll write expose. So we know that it will write it expose 80 இந்த போர்ட்ல தான் பண்ண போறோம்ட்டு just documenting. Okay, expose. Then we can do CMD or entry entry point in the sense. So we are good. What we'll do? We are gonna write nginx, then comma -g. So we writing this in entry point, and CMD will be writing the daemon. Daemon of and the colon. Okay. So we did. Then our next would be பாத்தீங்கன்னா health check. So health checkல கொடுக்கும்போது you have to write CMD. The basic பாத்தீங்கன்னா ஒரு health check பக்கத்துல நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா you have to use health check CMD. Okay. CMD. Then what you say, the curl command கொடுத்துட்டு curl -f. So what we want to do, SCTP colon localhost check பண்ணு. If it is success, okay. If not, go to an exit கொடுக்கும்போது give any number greater than 0 பாத்தீங்கன்னா it is success, other than 0 all are failures. Okay, கொடுத்துட்டு நம்ம பண்றோம். So இங்க நம்ம எங்கேயுமே யூசர் ஆட் பண்ணலனா once you run right, you run with everything, once you done with everything, you have to use a call user. நம்ம யூசர்னு கொடுத்தோம்னா it will take. See, I'll give at the end. We'll see if it throws any error or இல்லையான்னு பார்க்கிறோம். So once every operations we done right, then we can specify that use or we can use here itself user. What user we have to use? Nginx. So இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். Our Docker file is ready. We'll be running this Docker file now. So let it connect. நம்ம terminal connect பண்ணுவோம். Vi Docker file sudo su hyphen
I'll see doc. Let me increase the size. Okay. Docker PS. Okay, one is running, so I'll remove that. RM hyphen F nginx demo. Okay. So Docker file, I'll remove content in the Docker file. Okay. So நம்மளோடது எல்லாத்தையுமே we paste it. In case of any error, we'll be checking it. Okay. Okay, we are good. So we will build image Docker image build hyphen T for tag. So I'll give nginx v1 or nginx one. Then the Docker file name. So I'm building my image. So I want to use two, right? What I did. So I want to use two hyphens, not a single one. Okay. Also, we'll do one more area, right? We'll copy to one more area, right? What was that? Uh, So we'll copy that file to one more area, right? So we'll copy to where.html, right? So I'll take this. So we'll copy to, so we can give the path. What was that path? Where www and html, okay? Where www then html. So in the place here, now copy பண்றேன். Okay. Then I think this is fine. I'll copy it. I'll go to terminal. It says failed. Okay. Vi Docker file, then paste. Now it's running. Let it run. See, everything is run. Okay, வா. இதுல நேத்து நம்ம ஒரு கேட்சே பார்த்தோம்ல. Like you could see, right? Here, it taking like below step from a cache. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ஃப்ரம் இன்டர்னல் ஆர் சம்திங் கேட்சே இருக்கும். இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பில்ட் இட் ஆஸ் எ ஃப்ரெஷ் ரைட் யூ ஹவ் டு யூஸ் ஐஃபன் நோ ஐஃபன் கேட்சே. இது கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் டவுன்லோட் எவ்ரி திங் ஃப்ரெஷ்லி. ஓகே, we have we done. So we know our we how to start the Docker, right? So Docker image, sorry, Docker run -d the name, then -it, then name பார்த்தீங்கன்னா we can give um, nginx 1 2 கொடுக்குறேன், then my name கொடுக்கணும்ல, like nginx. nginx v1, we did v1, right? V1 or we did something. என்ன tag பண்ணோம்? We used nginx 1. ஓகேவா?
So I'm not exposing any put just to see. ஏன்னா நம்ம index.html demo.html ஒண்ணுமே இல்ல. Then we'll add the content to that and see like whether that is working or not. So as of now, we need to run the container and உள்ள போய் நம்ம பார்ப்போம் container குள்ள docker exec hyphen it. Before that, let's see whether our container is up or not. Okay, exited. So we'll see what was the error. Docker logs. On the next one, right? Not to. Yes. See, make directory is got failed. Why mkdir failed? It shouldn't fail, right? And the like where lib in Linux body, particularly it got failed. We'll see why it got failed. So mkdir, we are not using, we are running in sudo only, right? Where catchy nginx. So we're being no issues then. Okay. Where lib, we never use where lib anywhere, right? Give me a minute. Minutes. Okay, okay, okay. So we have to change the permission to on the where lib folder kuda we have to give a permission. So I'll add here one more, right? So I'll take this. ஸோ இப்ப நம்ம டாக்கருக்கு பாத்தீங்கன்னா வேற டாக்கர் லிப் நம்மளோட டாக்கர் இன்ஃபோ போய் பாத்தீங்கன்னா வி குட் சி ரைட் ரூட் டைரக்டரி இதே போல என்ஜினிக்ஸ்க்கு ரூட் டைரக்டரி கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு நம்ம பெர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஐ டென்ட் டூ தட் ஸோ வில் கிவ் வேர் லிப் லிப் ஸ்லாஷ் என்ஜினிக்ஸ் ஸோ இந்த இதுதான் லைக் வீணோ ரைட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் ஆனா இதோட ரூட் டைரக்டரி இது வாட் எவர் ஆப்ரேஷன்ஸ் தட் ஹேப்பன் இயர் those files will be saving here அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்க சேவ் ஆகும் ஸோ we have to give the permission for this also okay so that's why it's throwing error permission declined is denied so I'm just giving copy now then uh yeah I'll remove docker yes hyphen a I'll remove this container docker or container or hyphen f then the container name so deleted I'll do docker file so vi docker file then I'll copy this so I'm pasting then saving it இப்போ image build பண்றேன் நானு so build பண்றேன் okay it's done we'll try to run container docker container run hyphen d hyphen it then we'll give the name nginx one then நம்மளோட image so we'll see docker ps see now it is our thing is up and running so என்னென்ன ஃபைல் நம்ம மாத்துனது கரெக்டா இருக்கான்னு பார்ப்போமா so docker we set user as nginx right when we log into a container na you could see instead of your root right you could see நம்ம create பண்ண user so docker exec
hyphen it, then my container name pathina nginx1, then I need bash shell to operate. Why it's not taking? It is taking old image. Sorry, I took copied old image. Sorry. I took the old image. Okay. Sorry. ரெண்டு ஃபைல் இருக்கிறதுனால இல்லையே. I took the I never said anything, right? Let me exit and see my Docker file. Okay. I didn't set I set user nginx. Only one Docker file, right? So I didn't set anything, right? Wait, it went to root. Maybe it taking old image. Maybe a time of creation, right? Docker image ls. It took this v1. We created with the tag called latest. So that was the issue. We have to use this latest image. Okay, wow. Sorry. I didn't mean to do that. Latest. So Nginx one. Okay. Okay. This is our image. So ஏற்கனவே அந்த container name இருக்கிறதுனால it's throwing error. So I'll give Nginx 2. Nginx image name பார்த்தீங்கன்னா Nginx 1 latest. So you see right 2 minutes ago. Okay, wow. So I just created, we'll see Docker PS, we'll give PS and see. This is not our right. Docker PS hyphen A. It was still exited. What was error? We'll see Docker logs Nginx 2. So where log, so in the folder kuda, we have to give full permission. So log create ஆகுதுல, log generate ஆகுறதுனால we have to give full permission to this particular folder too. Okay, va? So we'll take this path. ஸோ நீங்க இதே போல தான் ஒரு ரன் பண்ணும்போது லோயர் என்வரன்மெண்ட்ல ஒரு லேயரா பில்ட் பண்ணிட்டு யூ வில் பி டெஸ்டிங் இட். ஸோ அட் எ சிங்கிள் டைம்ல நம்ம லைக் வி டூ ஆல் பர்ஃபெக்ட் ரைட், தென் வாட் இஸ் யூஸ், வி கான்ட் ஏபிள் டு லேர்ன் எனி திங் ரைட். ஸோ நீங்க பண்ணும்போது இஃப் யூ ஃபைண்ட் அ டெரர், ட்ரை டு ரிசர்ச் என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு ஒன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி மோர் நாலேஜபிள். ஸோ சிஎக்ஸ்ஓ என்ன என்ன பாத் கொடுத்துருக்குது, வேர் law slash nginx. Okay, va. So we gave this path to. இந்த பாத்துக்கு நம்ம கொடுத்துட்டோம். We'll copy our Docker file. Before that, we'll clean up, say, okay, Docker ps hyphen, yeah, hyphen a கொடுத்துட்டு we'll remove this two process. Docker container rm hyphen f. We'll remove both nginx 2 and nginx x1 both. ரெண்டுமே delete பண்ணிட்டோம். Docker psi docker, just to verify nothing is there. Also we'll remove images. Docker images, yeah, we'll remove this too. Docker image rm rmi. For images we have to use rmi. Okay, then the repository name and the tag, then nginx. So I will show why this showing none. இதெல்லாம் எப்படி remove பண்றேன்னு I will show you later. Okay, வா. Nginx, then v1, right? So I removed these two things. If we see Docker images, let it be. I'll show you like what we need to do this. Okay, வா. What இது எப்படி எல்லாம் remove பண்றேன்ட்டு I'll show you.
Dockerfile, vi Dockerfile. So we are giving it. Then we are saving this file. Okay. Then we will be building Docker build image hyphen T for tag. So we'll give nginx v1, then the Docker file. From the Docker image, sorry, image build. So here itself, I'm getting an error. So what was that? To solve bin slash var and slash did not complete successfully. So I did something wrong. What was that? I'll remove, I'll put it in next slide. Okay. என்ன தப்பு பண்ணனா I didn't give nginx னே கொடுக்கல பாருங்க என்ன யூஸ் இருக்குன்ட்டு. Okay. Nginx colon nginx. Okay. Nginx. Right. We are using all the same name. Okay. So I'll do again. Now it is run successfully. நம்ம container create பண்ணுவோம். Docker run -d -it. Then the name nginx ng demo னு கொடுக்குறேன். Then we know right. We have created v1 right. So that lvc docker ps. Now it's upright. நம்ம issues வந்து ஒன்னொன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு we made our container up. So இப்போ நம்ம இந்த கண்டெய்னருக்குள்ள லாகின் பண்ணி பார்த்தோம்னா docker exec -it then the name பாத்தீங்கன்னா nginx demo. நான் ஏன் நேம் எல்லாத்துலயும் கொடுக்குறேன்னா if I didn't give name right it will generate a new name. We have to use that new name or the container ID. So it is hard to type or copy and paste பண்ணணும். So if I give my own custom name I can easily able to type right. So that's why I'm using name in all that. Okay. Then see enter பண்ண உடனே you could see right instead of root we get our container right. Nginx user right. So nginx user குள்ள வந்துட்டோம் and we set this as our work directory. So இதுக்குள்ள வந்துட்டோம். So if I see ll right. So இப்ப இந்த பாத்துக்கெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா ஆக்சஸ் இருக்காது right. uh, in case if I go root right root குள்ள போறோம். இப்ப நான் எதனா ஒரு ஒரு ஃபைல கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் touch abc. I don't have permission to do that. In case if I want to do any upgrade right I'll try to do sudo apt hyphen get sorry get install duplicate னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I don't have sudo permission. இந்த கண்டெய்னருக்கு வந்து sudoவே இல்லை. You can't able to switch it to sudo also. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்டெய்னர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு nginx யூசர்ல ரன் ஆகிறதுனால our images like what you say நம்மளோட images like container insideல இருக்க எந்த application வந்து if someone able to go inside that container also they can't do anything. What they can only do right நம்ம ஓம் பாத் செட் பண்ணோம் கரெக்டா. ஓம் பாத்ல வந்து nginx நம்ம அந்த யூசர் கிரியேட் பண்ணும்போது we provided one path. So in that path you can manipulate anything like in the sense you can add files but still we can't able to install. He can't able to install anything. See, because he don't have access to that. Even if you do sudo update, apt update, right? Apt.
hyphen get update. It will read. It will do a read, but it won't do anything because it got locked. நம்ம sudo permission நான் வந்து nginx கொடுக்கல. So நம்ம container பாத்தீங்கன்னா it will be running under a normal user. So our container would be more secure. Runtime, no one can able to alter the data. ஓகேவா? So you could able to see, right? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we will try to create index HTML and demo HTML with little more meaningful நம்ம create பண்ணுவோம். So for that I'll be using a chat GPT. Uh, Give me a good looking index.html. So anything, even if you know how to type now, you can get it. If not, so I'm just taking help of this chat GPT. Let it run. Retry. Not it. Let it run. Yeah, it done. Let it see whether it can able to support or not. Or we'll get to see the content, right? Just content கூட நம்ம பார்க்க முடியும்ல. So what we do, we go exit out of the container, vi index.html, right? I'll paste it. You can able to see here. Okay, wow. Then give me contact also, contact dot html. So இது demo.html இந்த கான்டாக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். It's still running. I just okay. So I'm just copying it. Vi demo.html. Then I'm pasting it here. Okay. Then I'm saving it. So before that, we'll remove the running container docker rm hyphen f nginx 10. Okay. Removed. Also, I'll remove the images. Sometime catchyல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அந்த யூசர் ஆயிடுச்சு ஆட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி will throw an error. So before better we can remove that image. Docker images less. Okay, I'll remove that one. Docker image rmi nginx. Removed it. Okay, so we copied, right? ரெண்டு ஃபைல் நம்ம காப்பி பண்ணிட்டு லைக் demo.copy.html and we know no container is running. So we'll build that image build பண்றோம். Let it done. Everything is good. Then we'll run that container. So this time we need to expose. என்ன பண்ண போறோம்? Expose பண்ண போறோம். So like first host put docker 8080, then colon container put. Container put is 80. We exposing the port. Okay. Then I'll give enter. It came docker ps
Yeah, we did it. It going up. It's up and running, and it's on 8080. So we have to check. First security group பாத்துக்கிறேன். I'm not sure it added. I opened or not. If not, I'll open. Edit inbound rules. So I'll add one more rule. I'll add all TCP port. எல்லா TCP port open பண்றேன் for checking purpose. Okay, va. So I saved it. So we'll go to EC2 dashboard. நம்மளோட running instance பார்க்குறோம். Then copy that IP. So we know index it should be coming up here, right? Before that, we'll see whether it's taking HTTPS. We know we did one more wrong. We have to give 8080, right? See, நம்மளோட page, it came, right? Whatever we did it at our HTML pages, right? என்ன பண்ணோமோ, what index it came, right? Also, one more thing, we did demo, right? Demo.html. See, contact us, just it won't save anything. So if I give my name also, it won't do anything. Okay, va? Because we don't have other files. இது பண்ணல. If you want, you can try to use multiple pages. Okay, va? Multiple pages use பண்ணி try to see என்ன changes நடக்குதுன்ட்டு you can able to see that. Okay. So if we நம்ம அந்த container குள்ள if we go and see, right? Docker ps or not exact exact hyphen it the container name பாத்தீங்கன்னா nginx demo then bash shell. So எங்க நம்ம மாத்தணும் we know, right? We did cd where run nginx இதுக்குள்ள மாத்தணும்ல. If you go and see ll, right? சி நம்மளோட ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா nginx pid. சி pid இந்த ஃபைல் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம். வி காட் இது நம்மளோட ஃபைலுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ வி ஆர் குட். தென் ஒன் மோர் பார்த்து வாட் வி டூ, ரைட்? லாக்ஸ் பார்த்தோம், ரைட்? லாக்ஸ் வேர் லிப் லிப் லாக்ஸ். லாக்ஸ் எங்க இருந்தது? டாக்கர் ஃபைலே நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ வேர் லாக் nginx வேர் லாக் nginx. If you go ll, right? See, access log, error log, both பாத்தீங்கன்னா it is under ஏன்னா இப்ப நான் nginx யூசர் ஆனால I need to access this folder, right? In case if I get logs எதனா நான் பார்க்கணும்னா see நம்ம எல் செக் பண்ணது கூட கெட்டிங் இன் லாக். see நம்ம டிஃபால்ட் எவ்ரி 30 seconds நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? இன் கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு மென்ஷன் இன் எவ்ரி 5 seconds na இப்ப every 5 seconds instead of 30 seconds I want to override, right? So for that, how you do, right? After that cmd you have to pass interval equal to 5 seconds, 5 seconds and your command. So this will take every 5 seconds in the curl command உங்களுக்கு run ஆகி it will show error. Okay, in case of any error இருந்தா it will do. Okay வா? அதே போல if you want to do timeout na you can do timeout. Timeout பார்த்தீங்கன்னா default 30 seconds. So I don't want to wait that much time na. You can give it like yeah, I'll give 10 seconds, 10 seconds fine. And retries. Number of retries எத்தனை எனக்கு வேணும்னா you can do retries. Retries I believe. Retries கொடுத்துட்டு you can give I want to do only one retry. எனக்கு 3 retry வேணாம். One மட்டும் போதுன்னா you can mention and you can create a container. Okay வா? So these you can do. Okay. Yeah. So you could see, right? Every 30 seconds run ஆகுது and we are good with this. So இதுல any doubt இருக்கா உங்களுக்கு?
what we achieved, you are good, right? நம்ம இன்னைக்கு என்ன அச்சீவ் பண்ணுமோ you can able to see almost we used required parameters in our docker file. நம்ம என்னென்ன கத்துக்கிட்டோமோ we have used. I didn't in like introduce the volume. ஏன்னா volume வந்து பாத்தீங்கன்னா we'll be doing from tomorrowல வந்து we'll be starting volume. வால்யூம் வந்து பைன் மவுண்ட்னா என்ன, வால்யூம் மவுண்ட்னா என்ன, டிஎம் டெம்ப் மவுண்ட்னா என்ன, ஸோ இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம். தென் வில் பி சீயிங் ஒரு அப்ளிகேஷன் லைக் ஜென்கின்ஸ் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணிட்டு வில் அட்டாச் ஏ வால்யூம் அண்ட் வில் delete that கண்டெய்னர். அப்புறம் இன்னொரு கண்டெய்னருக்கு அந்த வால்யூம் அட்டாச் பண்ணிட்டு ஹவு வி கேன் ரெக்கவர் அவர் ஹவு வி கேன் சி அவர் ரெக்கவர்டு டேட்டா எல்லாமே வில் சி இன் லைக் அப்கமிங் கிளாஸ் ஃப்ரம் டுமாரோ ஆன்வர்ஸ் வில் சி லைக் வால்யூம் வில் டேக் இன் 2 classes. We will complete that. Okay வா. ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம பார்த்த பேராமீட்டர்ஸ் யூ ஆர் ரிஃபைன் ரைட். ஸோ யூசர் எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம், லைக் ஆர்குமெண்ட்னா என்ன, லேபிள்ஸ்னா என்ன, ரன் பண்றதுக்கு ரன்னுனா என்ன. ஸோ இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ could able to see a long line, right? If you want to write put it in a new line, you can put enter and you can use it here like this, slash n. இதை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி டு வியூ. உங்களுக்கு வியூ பண்றதுக்கு யூ கேன் லைக் ரன் திஸ். இதே போல கூட ரன் பண்ணலாம். நான் ஏன் ஒரே லைன்ல வந்து அண்ட் கொடுத்து யூஸ் பண்றேன்னா, ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிரியேட் மச் லேயர்ஸ், நிறைய லேயர்ஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிரியேட். ஸோ ஃபார் தட் ஐ எம் யூசிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன். ஸோ அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து எல்லா கமெண்ட்டுமே பாஸ் ஆனாதான் இட் வில் கிவ் அஸ் எ சக்சஸ், ரைட்? ஸோ ஐ யூஸ் தட். ஸோ அதனால the number of layers that we are creating it would be reduced, கம்மி ஆயிடும். அதனால ஐ யூஸ்ட் இட். ஓகேவா. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் மட்டத்துக்கு தான் நம்மளுக்கு எம்கேடிஆர் தேவை, மற்றதெல்லாம் வி டோன்ட் நீட், ரைட்? இன் கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் ஒன் மோர் ஃபைல் யூ கேன் யூஸ் எம்கேடிஆர் அண்ட் அதர் ஃபைல் அண்ட் கிவ் டபுள் அண்ட் யூ கேன் டூ ஒன். ஓகேவா. ஸோ அதனால ஐ யூஸ்ட் number of layers. Even you can uh, எந்த சைஸ்ல ரெடியூஸ் பண்ணுமோ you can do. So we have even 18 layers, right? So that is the instead of CMD நம்ம entry pointல we can pass states and we can able to reduce one thing, but in case of if we need to override something with this, right? For that only we are I used CMD. Okay வா. So இதுல any doubt இருக்கா உங்களுக்கு? அப்புறமா ஒன் ஹலோ. மோர் சொல்லுங்க. கேக்கு சொல்லுங்க. இதை வந்து டேட்டாபேஸ் கண்டெய்னர் வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம 2 டயர் மாதிரி பார்க்க முடியுங்களா? பார்க்கலாம். லைக் வில் டைம் பெர்மிட் வால்யூம் முடிக்கிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமே நம்ம முடிக்கல. வித்தவுட் வால்யூம் முடிக்கிறதுக்குள்ள எப்படி வில் டூ வால்யூம் அண்ட் வில் ட்ரை டு ஹேவ் ஹவு டேட்டா இஸ் பாசிங் பிட்வீன் 2 containers. வால்யூம் முடிச்சுட்டு நெட்வொர்க் முடிச்சுட்டு வில் டூ. ஓகேவா. அப்புறமா இப்போ அண்ட் அதை வந்து நம்ம கீழே கொண்டு வரோம்னா ஒரு ஸ்லாஷ், ஐ மீன் கண்டினியூஷனுக்காக ஒரு ஸ்லாஷ் போடணுமா? ஆமா, ஸ்லாஷ் நியூ லைன். இட் மீன்ஸ் தட் லைக் பிலோ லைன்ல கோட் இருக்கு, யூ கேன் யூஸ் தட்ல சொல்றோம் நம்ம. ஓகே. அதுக்கு அந்த ஃப்ரண்ட் ஸ்பேஸ் வந்து மஸ்டா? ஆமா, கண்டிப்பா மஸ்ட். இஃப் யூ புட் இயர் ரைட் இந்த ஃப்ரண்ட்ல நீங்க ஸ்பேஸ் இங்க கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் இட் கன்சிடர் எஸ் எ பாத், ஒரு பாத் போல கன்சிடர் பண்ணிடும். இட் மே டேக் ஆஸ் எ டைரக்டரி அண்ட் இட் கெட் ஃபெயில்ட். ஸோ அதனால வில் நீட் அ ஸ்பேஸ். ஓ, அண்டர்ஸ்டாண்ட். தேங்க்யூ. So yeah, if you don't have questions, I have something that I missed before going it. So I'll show you what is that. Okay. நான் உங்ககிட்ட சொன்ன லைட் லெட் மீ ரீலோட் இட். let it reload. Yeah, reload. Okay, so I missed to say some comments that is good for good for like troubleshooting also. So நம்மளுக்கு தெரியும் like if you want to see the container size na we use -s, right? docker ps -s கொடுத்தோம்னா we can able to see the container size. We have one more comment. என்ன கமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா docker system
df -v கொடுத்தீங்கன்னா not -v docker system df கொடுத்தா yeah if you give docker system கொடுத்து டிஎஃப் கொடுத்தீங்கன்னா சார் எத்தனை இமேஜ் இருக்கு ஸோ ஏவ 3 இமேஜ் அதுல ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் ஆக்டிவா இருக்கு ஸோ தட் டேக்கிங் மை சைஸ் இஸ் லைக் 248 MB காட்டுது ரிக்ளைனபிள் வாட் இஸ் திஸ் ரிக்ளைனபிள் ஐ டெல் யூ இது நான் நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் நான் சொல்லும்போது ஐ ஷோ யூ டிக்ளைனபிள் கண்டெய்னர்ஸ் எத்தனை கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு we are running one container what is that size of that container is 2.5.18 KB right so we can able to check it from here right it says round of number right but it give exact number 2.518 KB so local volume நம்ம கிட்ட volume இருக்கா no we don't have any volume so it is like two volumes okay maybe taking as a default docker run it takes volume if you docker volume ls கொடுத்தீங்கன்னா volume ஓகே மேபி ஃப்ரம் எஸ்டர்டே கிளாஸ் இட் டேக் இல்ல நம்ம ஒரு பழைய இமேஜ் ஒன்று ரன் பண்ணோம் ஸோ இட் டுக் தட் ஓகே அது அந்த வால்யூம்ல இட் டுக் இட் வி டோன்ட் ஹேவ் வால்யூம் ரைட் ஐ பிலீவ் இல்ல வி டோன்ட் ஹேவ் வால்யூம் ஸோ இட் ஷோயிங் தட் வால்யூம் பட் வால்யூம்ல எதுவுமே இல்லை இட் ஷோயிங் ஜீரோ சைஸ் தென் build a cache whatever we do right from build a cache we can able to see in case if we specify v right not v sorry SMV, right? Not the small v, right? I'll pause small v. Sorry. Let it clear. Top system df -v small v கொடுக்கிறேன். Yeah. It shows also I'll give a capital V anything is given. No, okay. See, it says each and layer catch என்னென்ன catch எடுத்துட்டு இருக்கு ஸோ யூ வில் கெட் a detailed report கம்ப்ளீட் டீடைல் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இமேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜஸ் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கு இது இவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கு யூ வில் கெட்டிங் ரைட் ஸோ தட் இஸ் வாட் ஓகே இப்போ உங்ககிட்ட நான் இமேஜ் எல்லாம் காட்டும்போது ரெண்டு இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் நன்னு ஒரு டேகோட கிரியேட் ஆயிருக்கு வாட் இஸ் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இமேஜ் பில்ட் பண்ணும்போது ரன் டைம்ல வந்து இதே மாதிரி அன்டேக் இமேஜஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த அன்டேக் இமேஜஸ் நாங்கள் என்ன எப்படி கூப்பிடுவோம்னா டேங்லிங் இமேஜஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டேங்லிங் இமேஜ் யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரன் டைம்ல நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக கிரியேட் பண்ற டெம்பரரி கண்டென்ட் இட் மாட் நாட் கெட் டெலிட்டட் ஸோ இதை நம்ம டெலீட் பண்ணோம்னா we can use command called docker image prune in the sense prune ஓட யூஸ் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் லைக் and ஆப்ரேஷன் போல ஸோ டாக்கர் prune பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் த இமேஜ் வில் கெட் என்னென்ன கண்டிஷன்னா டேக் ஆயிருக்க கூடாது இமேஜ் ஷுட் டேக் இருக்கக்கூடாது டேக் இஸ் நாட் டு பி தேர் தென் ஒன் மோர் திங் பாத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் நாட் அசைன் டு ஏ கண்டெய்னர் ஒரு கண்டெய்னர் வந்து இந்த இமேஜை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்புறம் அதான் டேக் இல்லையே நம்ம எப்படி ரன் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவோம்னா we can use image id also if I want to run right docker -run sorry docker run -d -it so I'll take this container run container name தர தேவையில்ல I'm just using this it's a sample right so see my container is created it may be in existed anything no issues எந்த ஸ்டேட்ல வேணா இருக்கட்டும் we don't need so it got exited so docker ps docker image ls பாத்தீங்கன்னா we could able to see docker image ls see நம்ம without tag இருந்தா கூட with the help of image id we can able to run a container right so இப்போ நான் docker prune பண்றேன் you could see இந்த இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா it will satisfy condition tag இல்ல
then it is not assigned to any container. But in the image ID, ரெண்டாவது 2ed பார்த்தீங்கன்னா, it associates it with a container, whether it is in start state or exited state. Still, we are able to still it is associated with container, right? So only you can able to remove that. So we have to specify image. Yeah, I am image. So see, this will remove all dangling images. Yes, I want to remove it. So only one got deleted. See, C81 something is there, right? So it got deleted. If you go and see Docker image, ls கொடுத்து ls கொடுத்தீங்கன்னா could see only one image is left. So if we remove that, right, Docker ps hyphen a, yeah, you could see this one, right? Exit that, right? What is that name? So this is the one that's why Docker rm hyphen f. I removed it. Okay. LL. Okay. It removed. Then if I go Docker image prune, கொடுத்தீங்கன்னா yes, I want to remove. So அந்த 2ed image also reclaim. இப்போ நம்ம Docker system df பார்த்தீங்கன்னா yeah. Yeah. See, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா I have only one image. So reclaimable பார்த்தீங்கன்னா 0. So before that it has two dangling images that can be reclaim பண்ணிக்கலாம். So அதனால if we do right, it reclaimed space is 0 byte, but internally it recovered that என்ன missing இருந்ததோ it take. இது வந்து image மட்டும் தான் பண்ணலாமா? இல்ல, we can do with volume also. We can't do with container, but volumeல நம்ம பண்ணலாம். So Docker volume prune கொடுத்தீங்கன்னா it also satisfies same thing. It shouldn't be associated with any container. So if you associated நம்ம எதுவும் associate பண்ணலனா it will delete. So yes, I'll give yes. So இந்த ரெண்டு volume பார்த்தீங்கன்னா it's not associated with any running container or exit containers. So we have removed that two volumes. Okay வா? So Docker prune பார்த்தோம். Then Docker search. So நம்ம ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா let by you can hear me, right? I can't able to use keyboard. Oh, my internet gone. Okay. Let it connect. You can hear me, right? I'm not sure my internet dropped. இப்போ சத்தம் கேக்குது, உங்க ஸ்கிரீன் கேட்கல. இப்போ you can hear. இப்போ ஸ்கிரீன் தெரியுது, என் வாய்ஸும் கேட்குதுல்ல? Yes, bro. Yeah. So where we left, I'm not sure where it went off. வால்யூம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். Volume prune பண்ணது பார்த்தோம். So we can able to see that we can delete the unused volumes images we can remove using the prune command. அதோட கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா it should be unconditioned. ரெண்டு கண்டிஷன் மீன்ஸ் like it should இந்த வால்யூம் வந்து யூஸ் ஆகியிருக்க கூடாது, எந்த கண்டெய்னர் கூடயும் அசோசியேட் ஆகியிருக்க கூடாது. அசோசியேட் ஆகாம இருந்தா we can run we can delete and we can reclaim the spaces. So when you're doing with volume, make sure that ஃபியூச்சர்ல மேபி இந்த வால்யூம் யூஸ் பண்றோமா இல்லையான்ட்டு யூ ஹவ் டு மேக் ஷுர் தட். ஓகேவா? ஸோ வால்யூம் பார்க்கும்போது ஐ ஷோ யூ அந்த வால்யூம் எங்க இருக்கும், அந்த டேட்டாவை போய் நம்ம பார்க்க முடியுமான்ட்டு ஐ ஷோ இன் அவர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ். ஓகே ஓகே. தென் sudo su hyphen one more thing பார்த்தீங்கன்னா docker search. So if I give right, I'll ask help. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா
டாக்கர் அப்ல போய் தான் நான் இமேஜ் தர்றோம். ஸோ எனக்கு டாக்கர் அப்ல வேணாம், எனக்கு கன்சோல்ல இருந்து நான் பார்க்கணும்னா, இஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் ரைட், ஐ வாண்ட் பிசி பாக்ஸ். பிசி பாக்ஸ்னு ஒரு இமேஜ் வேணும் எனக்கு. பிசி பாக்ஸ் வேணும்னா ஐ கேன் யூஸ் டாக்கர் சர்ச். வித் தட் ஐ கேன் டேக். ஸோ நிறைய இருக்குல்ல, ஸோ வி கேன் டூ தட். ஒன் மோர் ஆப்ஷன், இஃப் யூ யூஸ் -f, right? -f for filter. Docker search. Before that, uh, let me. Okay. So உங்களுக்கு எது வேணுமோ you can take from that things. அந்த Docker search பண்ணிக்கிட்டு you can take anything. Any images. So from there. So in case of we want to use additional option, right? If we go, if you see help, right? இந்த help பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? We need limit. இப்ப limitனா it shows so many images, right? busy box கொடுத்தனே so many images. I just want to need top 5 தான் எனக்கு வேணும்னா you can use busy box limit and number. So I need just 5 images na. It will show only the top 5 images with number of starts. இது பாத்தீங்கன்னா it says official, right? So நம்மளுக்கு official image வேணும்னா you can take it. So if you want to go with Ubuntu, right? Ubuntu or Jenkins எது எடுத்தாலும் you can able to search from here itself. Ubuntu Ubuntu, right? So I spell it wrong. Okay. So from Ubuntu, you could say, right, only the top 5 images we can able to get. So from here, it says official. Okay, in the sense, these are the official image. So either வச்சு நம்ம we can use it. So Ubuntu எடுத்து we can download and we can able to see it. We can't able to see the tags. Tags பார்க்க முடியாது, but we can take it as a latest versions only. We can use it in our system. Okay, வா. Okay. Then one more thing. Yeah. Yesterday நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன்ல, இப்ப ரன்னிங் கண்டெய்னரை நான் இமேஜா எடுக்கணும்னா we have to use ம், இங்க வை. ஓகே. இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு ரன்னிங் கண்டெய்னர் இருக்கு. We'll see that. Yeah, we'll have our running container. So இத வந்து என்னோட கஸ்டம் இமேஜா நான் எடுக்கணும்னா before that I'll show you என்ன இமேஜ் என்கிட்ட இருக்கு. ls. So I have only nginx v1. So if I want to, if I wallet my internet, yeah, Docker commit. Sorry, we have to specify command container commit, then container ID. What is my container ID? Or you can use container name. I'll use container ID. Container ID. Then என்ன நேம்ல வேணும் எனக்கு. So I'll take as my image நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். See, it created one thing. When if you see our images, right? Docker image ls. See, நம்மளோட we created new thing. If you நம்ம எங்கேயுமே tag specify பண்ணலாம்னா it will tag as a latest. In case if you want your to be v1 or v2 or v3, right? அதை வந்து நீங்க you can take it. So இப்போ நான் அதை tag commit பண்ணி நம்ம like I created with container என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கோ we did, right? அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இமேஜ்ல இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ரன் திஸ் இமேஜ், ரைட், வி கேன் டைரக்ட்லி லான்ச் அவர் கண்டெய்னர் இன் நம்ம என்னென்ன டாக்கர் ஃபைல மாடிஃபிகேஷன் பண்ணோம், யூசர் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணோம், எல்லாமே பண்ணோம். லைக் சிமிலர்லி வி கேன் ரன் திஸ் இமேஜ் அண்ட் வி கேன் ஏபிள் டு சி தட் வாட் எவர் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் இன் என்ஜினிக்ஸ், ரைட்? அந்த என்ஜினிக்ஸ்ல இருந்து தான் நம்ம இமேஜ் எடுத்தோம். ஸோ வி கேன் ஏபிள் டு சி ஆல் அவர் சேஞ்சஸ். இஃப் யூ கோ அண்ட் சி
Docker image history and the my image. So we could see, right? இது எல்லாமே வந்து it took it from the it took it from the என்னோட பழைய லைக் கண்டெய்னர்ல இருந்து தான் எடுத்திருக்கு. வித் திஸ் ஹெல்ப் ரைட் யூ கேன் ஏபிள் டு ரைட் யுவர் ஓன் டாக்கர் ஃபைல் ரைட். ஸோ எங்க என்னென்ன யூஸ் பண்ணிருக்குன்ட்டு யூ மைட் நோ சொல்லிட்டு we can with the base help of this we can write. ஓகேவா? தென் இன்னொன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் ஃபிளாட்டன்னு ஒன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஃபிளாட்டன் என்னன்னா we could see right so many layers. நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா so many layers இருக்கு ரைட். இன் கேஸ் ஆஃப் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷோ திஸ் இமேஜ், இந்த எனக்கு ஃபிளாட்டனே வேணாம், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷோ திஸ் மச் லேயர்ட், என்னோட இமேஜ்ல நான் காட்ட வேணாம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ ஒன்லி ஒன் லைன் ஆர் டூ லைன் மட்டும் காட்டினா போதும்னா வி won't do this also, but we have an option to that. So what you do that, right? For that you have to use docker export, then the image name, sorry, running container name. Running container name பாத்தீங்கன்னா let me get it clear, docker ps. So still it's running. So why do docker export, then the container name nginx demo to என்ன நேம் மாத்த போறேன் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll be doing my image to dot tar நான் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? டார் கொடுத்துட்டு then I'm just giving enter. இப்ப ரன்னிங் இமேஜை வந்து இட் வில் கிவ் as a tar ஃபைலா நம்மளுக்கு கொடுத்துரும். இஃப் யூ கோ அண்ட் see right டாரா இருக்கும். தென் இஃப் ஐ வாண்ட் டு லோட் தட் இமேஜ் ரைட் I'll use cat image dot tar then colon docker import my name, like என்ன கொடுத்திருக்க my image dot tar இதை கொடுத்தோம்னா if we go and see docker image ls there is an untag image நம்ம இங்க கொடுக்கல. If you give that you can able to get it. So if I want to give right nginx cu னு கொடுக்குறேன். So if I go my image ls right I could see nginx with cu tag right. இப்போ நம்ம inspect image history பார்த்தோம்னா docker image nginx cu. See historyல பாத்தீங்கன்னா see we got only one layer right imported from. So this is why in case of we want to reduce the number of lines from that particular thing na we can do that. Okay வா? So இப்போ நீங்க சப்போஸ் நம்ம இங்க export command பார்த்தோம்ல docker export, it will create as a இந்த டாரா கிரியேட் ஆயிருக்குல்ல. இன் கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு சென்ட் இட் டு சம்மன், சென்ட் இட் டு சம்மன்னா இல்ல வேற யாருக்குன்னா நம்ம ஷோ பண்ணணும்னா instead of putting in docker upல எனக்கு போட வேணாம், I want to send it in a secure வேணா you can use it to send to someone, emailல send பண்ணிக்கலாம் whatever right, it is in a tar file right. நீங்க send பண்ணி you can put it in that system, அந்த சிஸ்டத்துல கூட நீங்க push பண்ணிட்டு and you can import using that import command. Without cat also you can directly import, it won't throw any error. So இது பாத்தீங்கன்னா one more option that we can able to take container offline. Container வந்து offlineல நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு we can put it in any system. In case if you have a pen drive to copy that and put it to somewhere, you can do that also. Okay வா? That is one thing. Then yeah, we saw dangling images, container பார்த்தோம். Okay. So far we went right. இன்னைக்கு பார்த்ததுல any doubts இருக்கா? So from tomorrow we'll be starting new concept called Docker volume. Before that, I'll show you Alpine. What is Alpine? Alpine, பாத்தீங்கன்னா nothing but it will be like one of the lowest size of image. Docker image full Alpine.
If I go Docker image, ls கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். See, Alpine is like so much small size in container. So உங்களோட அசைன்மெண்ட் என்னன்னா Alpine இமேஜ்ல Nginx சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வாட் எவர் வி டூ டிட் ரைட், இங்க என்னெல்லாம் பண்ணமோ ட்ரை டு கூகுள் இட். தேர் வில் பி so much சேஞ்சஸ். நிறைய சேஞ்சஸ் நீங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ட்ரை டு டூ ஒன் பை ஒன். நீங்க அது எப்படி நீங்க பண்றீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆல்பைன் இமேஜ் லாகின் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு கோ இன் ஒரு கண்டெய்னரை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் கோ இன்சைட் தட் கண்டெய்னர் அண்ட் ட்ரை டு இன்ஸ்டால் Nginx சாஃப்ட்வேர் மேனுவலா இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு எந்த லொகேஷன்ல அந்த ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. இந்த ஓம் எங்க கிரியேட் ஆகுது, இந்த கேட்சி கிரியேட் ஆகுதா, இல்ல இந்த லாக்ஸ் வந்து எங்க கிரியேட் ஆகுது, மேனுவலா செக் பண்ணுங்க எங்க அந்த பர்டிகுலரா கிரியேட் ஆகுது. ஒன்ஸ் யூ கிரியேட்டட் தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட் யுவர் செல்ஃப், அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு வித் தட் ஹெல்ப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் a டாக்கர் ஃபைல். ஓகேவா? டாக்கர் ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் ரன் பண்ணி ஒரு இண்டெக்ஸ் HTML மட்டும் ஷோ பண்ற மாதிரி டேக் தட் as an assignment. இஃப் நாட், வில் see it in our one of our classes, upcoming classes. ஓகேவா? ஸோ அசைன்மெண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுல வாட் யூ டு டூ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் Ubuntu, you have to use Alpine. Alpine பண்ணும்போது கண்டிப்பா அது பாத்தீங்கன்னா you will get difference. இந்த கமாண்ட் எல்லாமே லைக் where the particular file resides, இந்த ஃபைல்ல எங்க ரிசைட் ஆகுதோ you will it will be a different uh, it will be a different path and places. ஓகேவா? ஸோ அத நீங்க ஒர்க் uh, சொல்லுங்க ரிஷி. ஒர்க் டைரக்டரி மட்டும் எது பேஸ் பண்ணி போடணும்? ஒர்க் டைரக்டரி இட் வில் பி காமன் பிளேசஸ் லைக் வேர் ஒரு இன்ஜினிக்ஸ் எங்க இன்ஸ்டால் ஆகுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பைன்ல டிடெக்ட் பண்ணுங்க. யூனோ ரைட், வி ஐ ஹெல்ப் யூ ரைட் கமெண்ட் -v இந்த கமெண்ட்லாம் பார்த்துருக்கேன். ட்ரை டு யூஸ் சாட் ஜிபிடி கூகுள் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணுங்க. ஏன்னா இஃப் யூ ஆர் யூ ஹவ் டு கெட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டர்ட்டி டு லேர்ன். ஸோ ட்ரை டு தட். ஆல்பைன்ல நிறைய கஸ்டமைசேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. தட்ஸ் வை ஐ டிடன்ட் சே இட். யூ ட்ரை யுவர் செல்ஃப். நிறைய கஸ்டமைசேஷன் பண்ணணும், லைக் சேஞ்சஸ் இருக்கு. ட்ரை டு ஃபைண்ட் தோஸ் பாத். அந்த பாத் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு let me know. Okay, ஓகே. it would be a good assignment for you to like in case of வேற ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல போனீங்கன்னா கூட if I want to do something na you know how to எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி கூகுள் பண்ணி what details we required we can able to identify, right? For that I'm just giving that use Alpine image. Okay va? There is one more image if you want to do that also, right? இன்னொரு smallest image பாத்தீங்கன்னா busy box. So small, ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால். இட் இஸ் லெஸ் தென் ஆல்பைன். ஆல்பைனை விட ரொம்ப சின்னது. 4 MB. ஒரு 4 MBல ஒரு இமேஜ் எப்படி ரன் ஆகுது பாருங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 4 MBல ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரன் ஆகுது. ஸோ இஃப் யூ இஃப் யூ கம்ப்ளீட்டட் ஏர்லி, ரைட், ட்ரை டு டூ த சேம் திங் ஆன் பிசி பாக்ஸ். ஓகேவா? பிசி பாக்ஸ் சேம் இதுவும் ட்ரை பண்ணுங்க. வில் சி ஹூ ஃபினிஷ் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, try with Alpine first, then try if you completed early and you did research very quickly, na, then try with BC box. Okay, va? ஓகே ப்ரோ. Okay. So one more thing வந்து பாத்தீங்கன்னா I can add multiple assignments, but I don't want to make எப்படி சொல்றது, not make you out, but I'll give if you have a time you can do that. Docker exec -it. I don't know what containers running Docker PS, right? So still our Nginx container is running. இப்போ நம்மளுக்கு we know, right? இது டிஃபால்ட்டா 80ல தான் ரன் ஆகுது. If I want to change the port na, if I want to change the 80 port, default port 80 நான் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ சேஞ்ச் பண்ணணும்னா we can do it, right? With help of confd ன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். Yeah, somewhere yeah, we'll see. I will go inside that container -it. Then what's my container? Nginx demo, then bash. So there is folder called cat where
engineering folder. Okay. Lib. We'll have config file. Config hyphen D or file. So if you find that file, right, we can able to do that. So I don't want to make you confused now, but I'll tell you where to change. Mm, Let me get it. I don't have put it here. I didn't write it up. Okay. I'll put it in WhatsApp group. நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நான் என்ன பார்த்தோ நான் அது போட்டு விடுறேன் பாருங்க and see try to run. Okay. Pramod, I think Yeah. ETC folder கூட இருக்கும் நமக்கு. Where etc clear. இல்ல ETC Sorry, me. ETC Nginx இருக்கும். Nginx. Yeah, nginx.com. Yeah, and in the folder கூட இல்லைங்க. You have like conf t something. So I'll go inside this and see conf t ன்னு எதனா folder இருக்கா. Yeah. Inside this conf t, cd conf t ll. It should be there. It's not that. I'll give you the path. Don't worry. I'll I'll put it in WhatsApp group. Number WhatsApp group la I'll put it. Not sure that is conf. Yeah. This file. Nginx conf. So இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா you have a listener port somewhere. Listener port somewhere you can able to see the port. நம்ம port மாத்தலாம். User commented. இப்போ இந்த பாத்து இல்லைங்க வேற. I'll show you. I'll send you in WhatsApp. என்ன பார்த்தோ I'll send you. You can change it. அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம எப்படி I'll do it. I'll show it one class வேணா நான் லைக் மண்டே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சரி சாட்டர்டே ஆர் மண்டே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது I'll show you. ஓகேவா? So currently you take this as உங்க அசைன்மெண்ட் ஆல்பைன்ல எப்படி ரன் பண்றீங்கன்னு மட்டும் பாருங்க. ஒன்ஸ் யூ டன் அண்ட் லெட் மீ நோ. ஓகேவா? எனி டவுட்ஸ் இருக்கா இன்னைக்கு பார்த்த கிளாஸஸ் இன்னைக்கு பார்த்து நம்ம கிளாஸ்ல? So if we don't have any doubts, I think we are good as of now. We can leave for a day and we can meet tomorrow. Tomorrow, like I'll run a poll at WhatsApp. Let you decide. Based on that, we'll meet. Okay, va? பிரமோத், உங்க நோட் பேட் கூட சொல்லுங்க. ஷேர் பண்றீங்களா? உங்க நோட் பேட் கூட ஷேர் பண்றீங்களா? கண்டிப்பா இதை ஷேர் ஓகே. பண்றேன் நானு. இது கூட ஷேர் கண்டிப்பா பண்ணுங்க பிரமோத். ஏன்னா நாங்க வீடியோ மறுபடியும் ரிவைண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மறுபடியும் நாங்க ஒர்க் கண்டிப்பா பண்ணும்போதும். ஓகே. கண்டிப்பா. Like I wanted to complete in the like in the stage complete பண்ணிட்டு I wanted to share. அதனால I didn't share. ஓ, Now I'll ஓகே. share. Okay, va? So if you go at Trello board, right, it will create a C. Okay. So நம்மளோட டாக்கர் இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா we'll completed all thing. So the last part I gave you as an assessment. Alpine வந்து நீங்க அசைன்மெண்டா கொடுத்துருக்கோ. You could see we covered all these points. So I'm just moving this to completed. So tomorrow நம்ம பார்க்க வேண்டியது பாத்தீங்கன்னா we'll be starting with a new topic called Docker storage. Local storage na enna, NFS storage na enna. So temp mount na enna, volume mount na enna, bind mount na enna, Jenkins application வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி we'll see what it does. We'll be covering all those things in storage tomorrow. Okay, va? Data tomorrow, like next class. Hopefully, tomorrow we have doubt clearing class. We can see this. We can see it on Monday. So we can go in the we can complete all these 10 topics in one or two classes முடிச்சிட்டு
Then we can go with network. So still Docker, pathina, we'll have 5 to 6 classes still. I'm taking long because I wanted to cover everything. அதனால தான். Okay வா? Don't be mad at me why classes ரொம்ப lengthy போயிட்டு இருக்கு. Don't be No, mad no, at no. me. Okay. Go slow, please. பரவாயில்ல. Okay. That's good for So us at least. I can run, right? I can let me stop my Yes. recording.